Shalom and good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israel pledges to exact a heavy price for Iran's belligerent attack on Israel. U.S. President Joe Biden says he does not support an Israeli attack on Iran's nuclear infrastructure. Tehran threatens Jerusalem, pledging a devastating response if it retaliates for the 181 ballistic missiles which the Islamic Republic fired at Israel on Tuesday. Iran will pay for its belligerent fire of 181 ballistic missiles toward the state of Israel. Despite Iran launching over 70 ballistic missiles more than their previous direct attack on the night between April 13th and 14th, with the majority of the hostile projectiles directed at central Israel this time, the Israeli Air Force Aerial Defense Array managed to intercept the majority of incoming ballistic missiles, with merely nominal damage reported. And while no Israelis sustained any injuries, one Gazan Palestinian who resided in a village near the town of Jericho sustained a deadly blow when an intercepted ballistic missile struck him directly. Meanwhile, during a meeting with officers of the Israeli Air and Missile Defense Array, Jerusalem's top defense official Yoav Gallant highlighted the importance of their robust achievement. אנחנו מאוד חזקים גם בהגנה ולא בפעם הראשונה. אנחנו חזקים בהתקפה ואנחנו חזקים בהגנה. והתוצאות ניכרות לעין. עשיתם עבודה מעל ומעבר. התוצאות של מה שעשיתם חסכו חיים רבים מאוד של אזרחים במדינת ישראל, ולדבר הזה יש השפעה מכרעת על כל מה שאנחנו עושים. וזה נובע כתוצאה ממקצועיות, מרצינות, מהירתמות אדירה של אנשי המילואים ושל המערך הסדיר בכל הדרגים, בכל המקומות, ואתם יכולים לחוש סיפוק רב על מה שעשיתם למען מדינת ישראל. It is important to highlight an IDF acknowledgement that a number of ballistic missiles managed to penetrate Israel's aerial defenses in an Air Force base that is situated in the center of the country. Nevertheless, the base sustained merely nominal damage without any success in striking service members, aircraft, or critical infrastructure. This was further underscored during a visit by IDF Chief of General Staff, Lieutenant General Herzi Halevi, at the Tel Nof Air Base. איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. הגעתי לפני כניסת החג לבסיס תל נוף של חיל האוויר. הבסיס פועל באופן מלא, הוא לא הפסיק לפעול לרגע וממשיך להוציא תקיפות בכל מקום בו נדרש. יש לנו יכולות להגיע ולתקוף בכל נקודה ונקודה במזרח התיכון. ומי מהאויבים שלנו שלא הבין זאת עד עכשיו, יבין זאת בקרוב. It is important to highlight that 12 Israelis were ordered to remain close to bomb shelters throughout much of the country on Tuesday evening. Two Hamas terror operatives who were armed with an automatic rifle and a butcher's knife managed to penetrate Israel's security arrangements deep into the bustling city of Tel Aviv. The two terrorists, residents of the West Bank city of Hebron, opened indiscriminate fire towards civilians in a heinous attack at the city's light rail, murdering 7 and wounding 16 others before a municipal security officer and an armed civilian shot and neutralized the two terrorists. אנשים היו פשוט על הרצפה ואמרו לי תתכופף ואמרתי את המחבל ממש מולי כאילו והוא רצה כאילו לעשות משהו ואז ישר המג"בניקים משטרות הגיעו לזירה, הם ברחו לכיוונו פה. Meanwhile, in Jerusalem, Prime Minister Benjamin Netanyahu pointed a blaming finger toward Iran. בפתח דבריי אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי החלמה שלמה לפצועים. כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. The Israeli premier went on to address Iran's belligerent strike on Israel that occurred on Tuesday evening.
הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. Netanyahu continued by stressing that Iran will pay for its big mistake. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום, כולל חיילינו הגיבורים שפועלים עכשיו בדרום לבנון ובעזה. Prime Minister Bibi Netanyahu went on to stress the importance for the world to unite against the forces of evil. היום יותר מתמיד, כוחות האור בעולם חייבים להתאחד ולפעול יחד נגד משטר האייתולות החשוך שהוא מקור הטרור והרוע באזורנו. עליהם לעמוד לצד ישראל. הבחירה מעולם לא הייתה ברורה יותר, בין העריצות לחופש, בין הברכה לקללה. Meanwhile, in Washington, immediately after the belligerent Iranian attack on Israel, U.S. President Joe Biden asserted that the Islamic Republic of Iran will face severe consequences for its actions. Following its remarks, President Biden evidently backpedaled on the level of severity vis-à-vis Israel's retaliatory strikes, with administration officials stressing that he does not support an Israeli attack on Iran's nuclear infrastructure. Meanwhile, in Tehran, Ayatollah Ali Khamenei asserted in an address to his followers that the root cause for all the conflicts in the region, per the Iranian leader, includes the United States, a number of the European countries, as well as Israel. اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی. In parallel to Khamenei's remarks, Iran's military chief of staff, Major General Mohammad Bagheri, leveled a threat toward Israel that any retaliatory strike against Iran would be met with a devastating response. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. It is interesting to highlight that while a long list of Iranian officials have leveled similar threats against Israel over prospects of retaliation, Iranian President Masoud Pezeshkian, during a visit in Qatar, has stressed the Islamic Republic's unwillingness to wage a direct war against Israel. ما به دنبال جنگ نیستیم. این اسرائیل که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم. اسرائیل در مهمان ما رو در تهران روز تحلیف ترور کرد. به ما گفتن شما صبر کنید. ما میخوایم صلح برقرار کنیم. اگر شما برخورد کنید صلح برقرار نمیشه. Meanwhile, in Syria, a number of aerial strikes were reported in Damascus, including in the Syrian capital's western Meza suburb. حوالي الساعة 5:30 إلى 5 تقريبا سمعنا أول شيء صوت صاروخين بالجو، وبعدين تبين أنه الضرب صار بالطابق الأول بالبناء اللي ورانا، وهي المنطقة مدنية يعني ما فيها لا مقرات عسكرية ولا يعني ما فيها أي عناصر عسكرية. هي يمكن ثاني مرة بتستهدف نفس هي المنطقة.
مثل ما انتم شايفين يعني جامع ومكان مدني بحت. While the Assad regime asserted that 3 civilians were killed, it was later revealed that the so-called civilians included 3 senior Hezbollah operatives. In parallel, near the Russian base of Latakia, an Iranian shipment earmarked for Hezbollah in Lebanon was reportedly struck and destroyed. No additional information was available as to the contents of the shipments, which the Iranians claim to include humanitarian aid. It is important to know that the strike came after Russia once again deplored both Israel and the Islamic Republic of Iran to end hostilities. Наверняка у вас будут вопросы по ситуации на Ближнем Востоке. Эта ситуация развивается по наиболее тревожному сценарию. Мы призываем все стороны к сдержанности на фоне того, что происходит. И, конечно же, мы осуждаем любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Separately, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, please consider supporting our programs with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you a Shana Tova once again, ve'erev mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.